December is World AIDS Day. Uganda celebrates it. Even us here at Chitchat Uganda, we are celebrating the World AIDS Day. According to the Ministry of Health, the trends show that there is a high prevalence of HIV infection among the young girls age of 15 to 24 years, which is not the same case with the men. We ask ourselves, why is the trend too high in the young girls and the women, yet in the men it is too low? One of the reasons they gave, there is lack of access to proper medical care, inequities, and financial instability. But today we have someone who is an expert in that field. He is a counselor. He is a trainer of counselors, and he works with our AIDS Information Center in Kisenyi. Kindly join me as we welcome Mr. Nume Ivan to the show. Thank you. Mwami Nume Ivan yani, omulabi waffe ali eyo yandiyagadde okumanya omwami gwe batuleetedde ku lunaku nga luno yani. Well, Ivan is a counselor who works with AIDS Information Center Uganda that is found in Mengo Kisenyi along Musajja Lumba Road. I've been in this field for over 10 years, and I'm passionate with my work. That's what I can say, and I'm happy to be here. Thank you so much, Ivan. We are blessed to have you today. You are welcome. Ivan, why does Uganda celebrate this day? Is there anything special that people should look out for on such a day? On this day, we reflect on the achievements that we have actually achieved as Uganda. We look at way back in early 1980s when we actually got this scourge, HIV and AIDS, where people used to die, like flies, in the village, and there was no medication for HIV. But as we speak now, when someone is tested HIV positive, we have access to medication. Almost every corner of the country, we have health facilities where a person, if at all is tested HIV positive, where they can go and access antiretroviral therapy. So as we celebrate this day, we are reflecting on those achievements. Way back in early 1990s, people used to take a number of tablets, actually, they used to go with those black vera full of ARVs. But as we speak today, a person takes only one pill a day. Yeah, that one is actually remove the pill burden. So we have a reason to celebrate. Yeah. Okay, Mr. Ivan, you said we have a reason to celebrate, but why is it that there's an increase of this HIV virus in the youth and young ladies? What could be the problem? Is it because they are sleeping around? Are they just born with this disease? What is the problem? The reason as to why HIV is more prevalent in women, mostly, the age bracket of 15 to 24, is that women, are weaker vessels. They are vulnerable, even when it comes to financial kind of, capacities. Look at the girls at campuses, universities. If at all she's coming from, not a well-to-do family, she'll go to campus and she's seeing her peers, they are putting on well. And out of that, she starts, admiring. And when a grown-up man comes and says, "Hey, young lady, come, I can give you a better life. Yeah, I can give you the phone."
Jononya, you can Yeah. also look beautiful. Look at your colleagues. So she can easily give in. Yeah. So abaana abawala abalina ebintu bingi ebibeetooloddeko ebiseera ebimu look at the menstruation they go into, unlike the boys. Bano abaana abawala bayita mu bingi kati ayinza okubeera eyo bambi amaka gavuddemu tebasobola nakuba nti bakola ki bamuwa pads, but she's at campus. But here there is a man who can provide. Yeah, there is a man who can provide. So in the process of providing, you know what they ask in return? Sex. But you have no say over. Actually, they have no bargaining power. Their bargaining power for safe sex is very low at that point. Because actually bakyannye embuto okusinga siri. Thank you so much. At that point, she'll be like, but I mean, what if I become pregnant? They don't even mind about akawuka ka sirimu at that point. So girls are more vulnerable when it comes to HIV, infections. Thank you so much. Now, me, I have a concern. On this special day where we are celebrating World AIDS Day, it has come to my notice that most times HIV is used as something that is so bad. Nti omwana yenna agezaako ku misbehaving nga bamugamba ojja funa siriimu gwe ate siriimu aluma. Yet twesanga nga ebintu bino byogeddwa mu congregation either omuli omulwadde omuli eyakitegedde eggulo nti abulina omuli eyabufuna nga tamanyi oba oli nga yazaalibwa nabwo. What kind of advice can you give out to our viewers or to anyone out there? When you're given a chance to talk, let us not use HIV as something that is so bad nti buli omu a misbehaving ayina kufuna siriimu. Thank you so much, Lillian, for that question. Nange mbadde ekintu ekyo nkirowoozaako nnyo, but it's good that I've been given a platform to actually air this out. Mu community eyo, most especially even at church, you find a pastor, preaching, and unknowingly nayogera ekigambo naye nga yeerabidde nti ne mu ndiga ze mwennyini z'asumba mulimu ki omuntu alina akawuka ka siriimu. Tetusobola gamba nti omulwadde kubanga bw'oyogera omulwadde nekino kankitereeze bannange. Omulwadde, a sick person is the person that you can really see that he or she is sick. Physically you can see them, they are coughing, they are probably you can see the signs and symptoms on them. Naye ennaku zino abantu bali ku ddagala banyirira. Kati omuntu anyirira katugeze nga ggwe, ndowooza it's okay to give an example. It's okay. Kati nga ggwe alabika obulungi nyinza ogamba nti katugeze nga ggwe alabika obulungi ozze katugeze nti olina akawuka naye ng'olabika bulungi. Omuntu yenna tasobola kumanya nti olina akawuka. Omira eddagala lyo bulungi. Abantu babeera mu congregation nga bali ku ddagala naye nga balabika bulungi. Naye let's mind the way we speak, most especially nga tuli mu bifo ebyolukale ng'amakanisa ng'otale tujja kumanya ono gw'otudde naye ali atya. Ojja kwogera naye nga bambi okola ki, oli mukono oli mukosa muli. So tumanye nti kana akawuka tukkirize nti kyajja abantu betubeera nabo abasinga abamu bakalina. Actually, when you look at the statistics, HIV
prevalence in Uganda ku bantu ab'emyaka abakulu ku myaka 15 okutuuka 49, the prevalence is 5.4. That means every 100 people you pass by, abantu batano n'ekitundu balwadde. So katugeze gwe otambula oliyo mu katale omala googera, you don't mind the way you speak, ogenda kukosa abantu bangi. So nga twogera ku kawuka kano tumanye nti akawuka kajjiramu okafuna kayita mu ngeri nyingi. Baba tebakafuna mu kuyita mu kwegadanga kokka nti yegatta olwokuba yali waddalu, she used to sleep around with men, nti ensonga lwaki yakafuna. Nedda, abantu bafuna akawuka mu bintu bingi. Omuntu abamu bazaalibwa nako. So kati omuntu bw'obanga olinawo oli naye ng'omala googera ebigambo ebifumita abantu emitima, ebibaleetera okweyiikira emitima, weesanga nti abantu abo mubaleetedde obuzibu oba oliawo n'okuba nti balekerawo okumira eddagala okubanga beesuula beesosola mu community. So tufeeyo nnyo engeri gyetukola ki gyetwogera. Abantu bafuna akawuka mu ngeri za njawulo. Yes, thank you so much, Mr. Ivan. You're welcome. Nga tuvuddeyo kati nze ekibuuzo ekyange kigenda eri couples zino zempulira. Is it discordant couples? Ng'omwami alina akawuka, ng'omukyala talina. Ekyo kijja kitya and babeerawo batya abo? Kyo kyannema okutegeera. Okay. Ekintu nekyo ennaku zino kingi nnyo. It's very common in people. Ebimu ku bibireeta nyinza ogamba nti abamu babeera mu relationship nga bayingira relationship eno ng'oli alina naye ng'ali ku ddagala ng'ate ono tamanyi, omulala tamanyi. Ate nga tumanyi bulungi nti omuntu bw'aba ali ku ddagala ng'omuntu oyo eddagala alimira bulungi, emirundi emikisa mingi nnyo okuba nti tajja siiga ki oli munne kawuka. Kyova olabanga Ministry of Health yavaayo ne target gye tuyita 95-95-95 strategy nti 9 nga Ministry of Health tuluubirira nti 9 buli 100 abantu abalina akawuka ka siriimu bategeere nti bakalina. Then the second 95 abo abategedde nti bakalina 9 buli 100 babeere nga batandise eddagala. Then the third 95 9 ku bana abatandise eddagala, at least 95% babeere nga akawuka kaabwe kakoze eki nga bamira bulungi eddagala nga akawuka kaabwe keebaka. If we can only achieve that by 2030, akawuka kano tujja kuba tukoze eki tukatudde ku nfeete. Yeah. So abamu bajoininga relationship ng'omu ali ku ddagala naye ng'alimira mu bubba, ate ng'ekyo kibi kuba mukumira mu bubba tojja kumira bulungi. Ojja kwesanga ng'ate okoze eki osiza omwagalwawo ate toyagala okole ki omusiiga. Then ekirala kyenyinza okwogerako kwe kuba nti si nti buli muntu olwegatta n'omuntu alina akawuka ka siriimu tojja kafuna. Wali abantu nja kuwa ekyokulabirako nga bwe tuli wano tetuli bana, nyinza okuba nga nze ndina ssenyiga, and we all know that flu, it's an airborne disease. Buli omuntu lwayogera those aerosols that go in the space, you also inhaling them, right? Tuyinza ova wano nga katugeze muntu omu kumu 3 yafunyeeko ssenyiga, naye nga we've all been exposed to flu nga mubadde muyingiza obuwuka obwo. So the same applies to HIV. The amount of the virus that you've gotten exposed to also matters a lot. The viral load matters a lot. Oyinza okuba nga you've gotten exposed to a lower viral load,
okay nga wegasse n'omuntu naye nga akawuka kogetinze exposed to tekabadde kangi nnyo abamu beebuuza lwaki ono omusajja ku kyala yegatta eno neno neri naye tafuna akawuka ka siriimu ani yakugamba nti buli babadde yegatta nabo babadde bakalina oba oliawo nabo babadde yegatta nabo babadde bakalina naye nga viral load yaabwe eri wansi nga tebasobola kukola ki kumusiiga kawuka obutamusiiga kuno ng'amira bulungi eddagala oyo nga amira bulungi eddagala olusobola oliawo ayinza okuba tali ku ddagala naye nga tasobodde kufuna viral load obungi bw'akawuka obusobola okukola ki okumuleta jjukira example eri gye mbawadde eya flu oyinza okuba nga gwe obuwuka bw'osizza it's not sufficient enough to make you sick. The same applies to HIV. Si nti buli muntu eyegatta n'omuntu alina akawuka nti ajja kafuna. Kansala Ivan tweyanziza nnyo butuufu tweyanzege naye nina akatalekeka siriimu ono awona siriimu awona kubanga weesanga nti kimanyi oli musajja wa ddiini era tukkiriza nti Katonda awonya naye ddala ddala nga ggwe emyaka 10 gy'okoze mu bantu bano siriimu awona. Kyenyinza okugamba nti akawuka ka siriimu tetunafuna ddagala likola ki likawonya era nze bwe mba njogera n'abantu n'abalwadde bange katugeze omuntu azze nemukebera nga akalina oba abo abali ku ddagala mugamba nti mira lino eddagala eriwonya lisobola okukola ki okusanga kubanga akawuka we kajjira tewali ddagala ne tufuna eddagala ekitegeeza tulina essuubi ery'okufuna eddagala erikola ki eriwonya naye osooka kumira lino eririwo liri nerikusanga eriwonya oba bw'onaagamba nti sijja kumira njagala kufuna liwonya ojja kwesanga neriwonya tokola ki terikusanze. So kyeŋŋamba abantu bonna abali eyo ng'oli ku ddagala yakawuka ka siriimu eddagala limire bulungi. Mbadde njagala okunnyonnyolwako n'ekirala ku ddagala lye bagamba erya PEP. Omwana nga bamurepinze oba omuntu yenna ne bagamba ddukirawo bakuteeke ku PEP. PEP eno what's behind that medicine? Omuntu bamugamba PEP oba ali eyo yeetaaza okumanya PEP ono ddala ddala what's behind that medicine? Okay. PEP kigwayo nti post exposure prophylaxis. Post after exposure of kinyonyole nti exposure nti ofunye kitwale mu luzungu exposure y'akawuka you've gotten exposed to HIV. So yeddagala eriweebwa omuntu katugeze nga afunye exposure ku kawuka katugeze agenze yegasse n'omuntu katulina abantu baffe betukolamu awo mu Kisenyi banneekolera jange adduka musawo neegasse n'omusajja naye kondomu neyabika so adduka ne tumutaasa nga tewannayitawo ssaawa 72 nga tewannayitawo ssaawa 72 naye bulijjo those are 3 days naye tubagamba nti tolinda kutuuka simanyi mu ssaawa ziri 6-7 something oba ofunye ekintu that incident ddukirawo mu ddwaliro bakole ki bakuyambe bakurepinze dduka mu ddwaliro bakole ki bakuyambe ofunye obuzibu ng'abasawo wali abasawo nti abadde ajja ku muntu omusaayi naye neyeefumita ate yesanze oli omulwadde ono gwabadde ajjako omusaayi alina akawuka naye asobola okumira empeka eyo ebeera mpeka emu buli lunaku ogimirira ennaku 28 naye abantu mu community batandise okwabusinga eddagala lino likozesa obubi kubanga bamanye nti nze nja kgenda njire negatte nziruke nfune PEP
Yes. manya nti eddagala lino you are abusing the drug. The drug, yes. You're going to develop resistance. If at all, Well, one unfortunately, ofunye akawuka. mm, That means you've been getting exposed to to the eat. drug. Yeah. PEP, it's real ARVs. Kati bw'obanga obadde ojja olikozesa, you are the person who has been abusing this drug, ojja kwesanga tujja ddi kuteekako Lireme kukola. lireme kukolera. Oh. So tugamba nti omuntu temukozesa bubi, kubanga akaseera kajja kutuuka nga oba oliawo lyetaaga ligaanira kukola ki kukolera. Kukolera. Thank you so much, Ivan. Wow. You're welcome. Otukoze bulungi. Obulungi obwa ddala. To our viewers out there, AIDS is real. PEP is there. Take it just in case of an emergency. But it's not supposed to be your lifetime drug. But then, if you're tested HIV positive, bambimira eddagala tolivaako. There's a chance ey'akawuka okwebaka ne katabeera so active. And you add on your years on earth. N'owangaala ng'olimize bulungi. Ate kati amadagala tegakyabeera mangi. Kansala atunnyonnyodde edda kyali nga kibeera, kati bantu bavaayo nakaki nakacupa oba nakakebe. So tumire eddagala tusobole okuwangaala n'abazzukulu baffe bakole ki batulabeko. But being HIV positive is not the end of the world. Thank you so much, Councillor Ivan. You're welcome. Thank you so much, Edith and Damali. Thank you so much, Emma Pro, our producer. We appreciate your work. Thank you so much, 2M Furniture. Are you looking for good furniture? Owulira this festive season wandyagadde okutuulako mu ntebe empya? Look no further than 2M Furniture, Nansana, opposite Worship House. See you next time. Happy World AIDS Day.